ਆਇਰਨ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 4th ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਸ 4th ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਲੱਡ ਤੇ ਪੂਰਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਗਏ, ਰੋਜ਼ੇ ਗਲੇ ਪਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਇਨ ਬਲੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਡਿਫੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਗਰੋਥ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਗਰੋਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਕੱਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ 9 ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 9 ਸਿਸਟਮਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਓਵਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਢਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾੜ ਦੂਗਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡੋਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਔਰ ਉਹ ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈਮੋਗਲੋਬਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਕਨੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮਿੰਟ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹੈਰੀਟਡ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਂਜ। ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਨੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੰਪ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਨੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ DNA ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੀਨਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦਾ ਜੀਨਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸਿਬਲਿੰਗ ਦੇ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੁੰਨੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਨਾੜੂ ਸੁੱਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੁਝ ਐਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ DNA ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਡਰੇਟ ਟੂ ਸੀਵੀਅਰ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹ 4 ਜਾਂ 3 ਜੀਨਸ ਡਿਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਜੀਊਗਾ ਜਾਂ 80 ਸਾਲ ਜੀਊਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਓਨੀ ਉਹ ਘਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਓਨੀ ਉਹਦੀ ਮਕਦਾਰ ਘਟੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗਾ ਆ ਥੈਲਾਸੇਮਿਕ ਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ 4 ਜੀਨਸ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ,
ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਇਰਨ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਲਟੋ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਿਓ ਖਵਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੀਨਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਭੂਆ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਈਪਰਸ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਸ, ਇਟਲੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ 55% ਤੱਕ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰੋਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 39-40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ, 16% ਤੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਿਮਾਮੇਲਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿਲੀਫੋਲੀਅਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਮ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੀਜੀਰੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਨੀਕਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਫੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੀਸਪਰਮੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਬੋੜ, ਪਿੱਪਲ,
ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਛਿੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਕਸ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਇੰਡੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋੜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਇੰਡੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਮਤ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕ੍ਰੈਟਿਕਸ ਆਕਸੀਕੈਂਥਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਿੰਕਚਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੌਕੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇਸ ਫਿਕਸ ਰਿਲੀਜੀਓਸਾ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਿੱਲ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਦਾਤਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੋੜ ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦਾ ਐਡੋਲਸੈਂਸ ਵਾਲੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਥੈਲਾਸੀਮਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ 12-13 ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਜੀਨਸ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣਦਾ, ਮਾਲਪੀਜੀਅਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਪੀਜੀਅਨ ਲੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਲਪੀਜੀਅਨ ਲੇਅਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੂਮਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਮਦਰਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨੀਗਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਥੈਲਾਸੀਮੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 9701 ਸੈਰਾ ਐਨ ਕੋਟ, ਡਬਲਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 94568। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 4086871899। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਸਾਲ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ TV ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਸ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚਾਰਜਸ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਾ, 2 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ 5-6 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੱਲ ਕਾਫੀ 12-13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਿਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। So today we were connected with the Radio Pravas, and Radio Pravas is running from New Jersey and cooperating with us to deliver all these lectures on their radios on alternate day. And today was the program that they needed, and we delivered it. We delivered about the thalassemia. And thalassemia is a genetic type of disease for which genes are responsible. 23 pairs of chromosomes, as all of you know that, 23 pairs of genes, X or Y comes from the female, X or Y comes from the male, X and X comes from the females. They fight with each other to find out the stronger one. And ultimately, in the male side, whatever genes is winning, X or Y, because male has X and Y genes, whatever gene is winning from X and Y of the male, that comes forward to fight with the genes of the female. And female has only X and X. And those X and X also fight with each other. And ultimately, whatever is the stronger one, X, that comes forward to fight with the stronger genes coming from the male side. And ultimately, again they fight. Again they fight to win the game. And whosoever is the stronger one, that becomes the character of the new generation. Whatever generation will come up, ultimately will develop in the mother's womb, that will become the character or the sex of their genes. And in this type of things, I think I have already declared, told you about that one. There are 23 pairs of chromosomes from male and 23 pairs of chromosomes of females. And when they fuse each other with each other, first of all, they becomes 46. And then a reduction, meiosis division. That's known as, one is mitotic division, one is the meiosis division. And in the meiosis division, they again declines. They again declines and come to 23 pairs. And ultimately, that 23 pairs again attain the mitotic division and develops 23 to 46, 46 to 92. Like that, they start developing, and that child, the new generation, starts developing and following the route of that fallopian tube towards the uterus. And then they go to the uterus and they develop in that way. So here, whatever has happened, like thalassemia or like other genetic diseases, whatever has to happen, that has already happened here. That has already happened here. There is no excuse for that one. And we cannot save that one. If ever we can do it before that one. Before they join each other for the life. They join
ovum and sperm, they joins, and there is no chance for that one. After that, that we can save those things if they are having any defective genes in that. And here, 23 pairs of chromosomes, and each chromosome has thousands of genes. And each gene, why we say thousands? Each gene has individual character, individual formations, which he will represent in the shape of the body, in the shape of their mentality, and everything. So ultimately, if those chromosomes and their genes are defective, ultimately the product will come up in the shape of newborn child will be defective. And that defect, we have already told in the previous lecture, that depends upon how many chromosomes or how many genes out of one chromosome or two chromosomes or whatever are defective in that. If there is only one, then there may or may not be any symptom, only just tiredness, weakness, tiredness, and little slowness, sluggishness. We can feel it from comparative other siblings and other of that age persons. Ultimately, if more the chromosomes are or more their genes are defective, two has some type of anemia, and also more persistent weakness. If three are defective in one, there are 23 pairs, a one, two, three. If three, it produces symptoms of anemia, it produces weakness, it produces tiredness, it produces anorexia, appetite decreased. All these things happen depending upon the how many chromosomes are defective and how many genes out of that are defective in the new generations. And it mostly depends upon how many genes were defective in the male, how many genes were defective in the females. If it's coming from one side, still there are chances that there may be minor symptoms, few symptoms. But if both mother and father both are inherited or have acquired condition of this thalassemia, then the new generation definitely will be having a grave type of symptoms, severe type of symptoms. And those symptoms I have already told you: the fatigue, weakness, paleness of the face, skin, just like the jaundice, you can see that paleness and the shortness of breath because of the deficiency of the hemoglobin, and then deficiency of oxygen, which is transmitted to the cells. They are not able to take. You know that the blood from the right ventricle goes to the lungs by pulmonary artery, and ultimately it is divided into two portions, goes to both the lungs. From both the lungs, they in the lungs, they take the oxygen which is coming from the outside air, which is going through the nose to the lungs, and they take that one. But if their container is smaller, if they are defective, that's the hemoglobin, that's the red blood corpuscles, you can say. If their shape is not normal, is smaller, they cannot carry the sufficient oxygen which is required by the body. Some people go on the Himalaya and they do not feel any breathlessness. They go on height, do not feel any breathlessness. And some of the people, even they go just upstairs in the home and they feel breathlessness. Why? Because they are having insufficient oxygen. And that insufficient oxygen or excess of the oxygen depends upon the hemoglobin, red blood corpuscles in the blood. And ultimately, if the oxygen is not supplied sufficiently, they are not taking sufficient oxygen from the lungs, and then it's coming back to the left side of the heart, in the left atrium, then go to the left ventricle, and then go to the whole body. But that
that thing is not supplying the sufficient oxygen which is required by the body. Even the food materials, because they cannot eat required food quantity, whatever it is, and they are exhausted easily. Ultimately, whatever blood is being supplied to the person, to the cell, each cell, that is deficient in foods materials, deficient in oxygen as well. And ultimately, persons always feel tired, persons always feel weakness, persons always show a condition of jaundice, yellow type of skin. And not only the yellow type of skin, the urine becomes dark, not only yellow, it becomes dark and less in quantity. Urine dark, less in quantity. And also, when this persists continuously, the condition, ultimately the spleen is enlarged, because we know the spleen lying under our left side of ribs has the control of cleaning the blood. It is the responsibility to clean the blood. Whatever the disease we suffer from, malaria, cancer, whatever type of things we suffer from, they kill WBCs. Our WBCs for all the diseases, maybe from the parasites, maybe from the fungus, maybe from the bacteria, maybe from the virus, all these conditions, they are fighting with our fighting force, that is WBC of different kinds. And ultimately, they are damages. And those damages cell circulates backward to the circulations and goes to the spleen as well. There are lymph nodes. Different in this cycle, there are lymph nodes. I have told you many a times that blood is going from heart to the cells. That's known as by arteries. Blood is coming, bro, from every cell back to the heart. That is by the veins. And there is another type of setup that is known as a lymph setup. And this lymph cycle goes side by side along with the artery and veins, and that filter all the toxins collected from each and every cell, from every part. And if any part of the body is damaged, any disease is in the localized areas, that will produce more garbage, and that garbage is traveling into the venous blood, going back towards the nature wants that this toxin should not spread throughout the body, and it should be collected before that. And ultimately they set up this lymph channels, and that lymph channel has lymph glands, just like we have the jails. Persons, those who are not eligible to live in the society, we put into the jails. The same way, there are lymph glands, and those lymph glands swell up because they are full of that garbage which is being collected from one side of the organs and passing through this area. And ultimately, the same way, if it is not cleaned up by these lymph glands, ultimately it goes to the spleen. Ultimately, it goes to the spleen. And if the spleen is overburdened, because it's a regular phenomena, it's not that the disease has come up and it will go within a week or so. If his person is suffering from typhoid, and he will be corrected within 2 weeks and everything will be okay. If he's suffering from any viral disease, it will be cleaned up in 21 days. There is a limit of the diseases. In the same way, if a person is suffering from these kind of conditions, we know the limitation of that disease. But when we know there is no limitation of the disease, it's along with the birth, with the life, birth since life, then it's very difficult. It's very difficult that the spleen will be able to clean the whole blood. And ultimately, it will be overburdened. Then, when it will be overburdened, it will enlarge. It will enlarge under the left side of these ribs. You will see it. If you touch it, you will see it. It's painful area. And that's also known as Hodgkin's disease. That's also produces many other symptoms. So in this way, many other symptoms joins this thalassemia. Not only that he's anemic, there's a stiffness of the bone, there's a easily breakage of the bones, weakness of the bones. All these things happens easily. So this thalassemic condition is
genetically introduced into the new generations. If genetic condition has come up from the family to family, it becomes more severe for the next generations. If only single parents is suffering from this thalassemia conditions, that may not be a serious condition in the next generations. But if both the parents are having the same type of tint, ultimately it is very serious. And moreover, this seriousness depends upon how many chromosomes are defective in one genes. So depends upon that one. So all these symptoms I have already told you that you can see in the thalassemia patients. What we do, we transfuse blood regularly, especially for the fourth type of conditions, when the four genes are defective, when the four chromosomes are defective. Then ultimately it is a serious condition, and regularly, because the blood is not forming to the sufficient quantity, it's not bleeding, it's not even without bleeding, blood is not forming in a sufficient quantity, and ultimately we need to supply it, supplement it. You can supplement it, and transfusion is done regularly. And under this transfusion, ultimately, sometimes there is a one complication that excess of iron is added inside the body. That again creates the problems. So we should be very careful when transfusing this type of conditions. But before that we should take precautions of all these things. When you are choosing girls for your son, when you are choosing son for your girls, be aware of all these things. There should not be any this type. We should not hesitate to think about all these things, to inquiring about, in spite of inquiring how many acres of land you have, how many houses you have. You should inquire about all these things, so that your next generation, and you will not suffer from any problem of your next generations, and you will be happy, and your next generation will be happy. So today my time is over, and I have already told you about that one, that this is more in various countries. This is more in those peoples, those who are marrying to their own genetic characters. That's very serious, and we should be careful about that one. But here, international marriages are creating many problems like this one, like thalassemics, because we do not know about them. Most of the countries are having a large number of thalassemia patients in their areas, just like the persons like South Africa, African countries, they are having more. South Asia type, all those people who are living near Bhumadrekha, so they are all suffering from all these things. Most of the cases, most percentage, even up to 55%, they are having. And when they come to the migrate to the other countries, and they get married to the other countries, women's or men's, ultimately they transmit it. They transmit it. So before going to this hurdle, this problem, you should get their blood checked up before you are going to in a big troubles. So today time is over. Tomorrow we will continue our routine lecture. But no, not routine lectures, because as my promise is goes, one day I give lecture in Punjabi, but today we have covered Punjabi and English media for this thalassemia, and tomorrow I will deliver this lecture in Hindi people, because Hindi people, there are a vast majority of people who are listening all these lectures, and they want to listen in Hindi. That's why I started all the three languages: Punjabi, Angrezi, and Hindi. So tomorrow, this I will repeat. If ever anybody could not listen this thing today, he can listen it tomorrow. I will deliver this lecture in Hindi from 5 to 6 tomorrow. Rabaraka, I am your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant, and I am here at 9701 Sarah and Court, Dublin, California, 94568. My phone number is 408 687 1899. Email address homeomedicine, HOMEOMEDICINE at yahoo.com. So anytime you can send your questions by email, or you can call me at my phone number 408 687 1899 for to discuss about your disease, about any concern, health concern, and get your my opinion about that one. Rabaraka will see you tomorrow.